Muchos hombres creen que para salir adelante necesitan apoyo constante, un mentor ideal, las condiciones perfectas, el respaldo de su entorno. Esperan que alguien los impulse, que alguien los entienda, que alguien los rescate. Pero esa espera se vuelve eterna, y mientras esperan no avanzan. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la verdadera transformación no comienza cuando otros creen en ti, sino cuando tú decides avanzar, aunque nadie lo haga. Cuando eliges moverte sin permiso, sin aplauso, sin guía, porque el éxito auténtico no depende del apoyo externo, depende de la fuerza interna. No necesitas que te salven, necesitas decidir que tú mismo vas a construir el camino piedra por piedra. Y esa decisión, aunque dura, es la que te libera. Porque un hombre que avanza solo nunca está solo de verdad. Lleva consigo su visión, su compromiso, su destino. Todo empieza cuando dejas de esperar ayuda, y te conviertes en tu propia ayuda. Hubo un momento en mi vida en el que me di cuenta de algo devastador y liberador al mismo tiempo. Nadie vendría a salvarme. Nadie iba a tocar mi puerta con las respuestas que necesitaba. Nadie iba a tenderme la mano en el instante perfecto, con la solución exacta, con el empujón justo. Y cuando entendí eso, sentí miedo, sentí vacío, pero también sentí una claridad brutal. Si nadie venía, entonces todo dependía de mí. Y esa verdad, lejos de destruirme, me reconstruyó, porque ahí es donde empieza la libertad real. Cuando te haces cargo de ti mismo, sin excusas, sin esperar que alguien más cargue con tu responsabilidad, el mundo está lleno de hombres talentosos esperando ayuda, hombres brillantes esperando que alguien los valide, los descubra, los invite, los acompañe, pero la vida no funciona así. La vida premia al que camina aunque no haya camino, al que construye mientras sangra, al que elige avanzar, incluso si va solo. Yo estuve mucho tiempo esperando señales, esperando motivación, esperando que alguien me diera permiso, hasta que un día me harté. Me harté de esperar, me harté de explicarme por qué no avanzaba, me harté de mirar alrededor buscando apoyo. Y fue ahí cuando empecé a crecer de verdad, empecé a actuar sin validación, a tomar decisiones sin consenso, a enfrentar miedo sin respaldo. Y lo más impactante es que la soledad no me debilitó, me fortaleció. Porque cuando estás solo y sigues caminando, desarrollas un músculo interior que no se forma en la comodidad, y una fibra emocional que solo aparece cuando dejas de apoyarte en los demás y aprendes a sostener tú. Y no me malinterpretes, no estoy diciendo que no necesites a nadie jamás. Todos necesitamos conexión, todos necesitamos amor. Pero hey, etapas en la vida cruciales, irreemplazables, en los que debes aprender a caminar con tus propias piernas, a cargar tus propios sueños, a levantarte con tu propio impulso. Porque si no lo haces, vives en duda, vives atado, vives esperando que alguien te dé lo que tú mismo puedes construir. Y eso no es libertad, eso es esclavitud emocional disfrazada de dependencia. La verdadera madurez no es gritar que no necesitas a nadie. Es demostrar que si hace falta puedes seguir incluso en silencio, incluso herido, incluso solo. Muchos hombres viven atrapados en el rol de víctima, repiten frases como nadie me entiende, nadie me apoya, no tengo los contactos, no tengo suerte. Pero esas frases no construyen, solo justifican la inacción, solo fortalecen la creencia de que necesitas una muleta para avanzar. Y lo peor es que el mundo no te dice nada, no va a detenerse a explicar por qué no te ayudo, solo va a avanzar. Y si tú no avanzas con él, te quedas atrás. Por eso es vital que tomes esa decisión hoy, ahora,
salir adelante sin esperar a nadie, sin necesitar que te rescaten, sin condicionar tu avance a la aprobación ajena. Tu fuerza se revela cuando ya no tienes a quien lama, y aún así elige seguir. Tu carácter se forma en los momentos, don todo está en contra, y tu eliges intentarlo una vez más. Tu grandeza nace cuando dejas de esperar y empiezas a construir. Así empieza el camino de un hombre libre, no con ayuda, con decisión, con courage, con una voluntad que no pide permiso. Y es camino, aunque duro, es el único que te pertenece por completo. Cuando decides salir adelante sin ayuda de nadie, te enfrentas a una realidad que muchos prefieren evitar. Te vas a caer, no una vez, varias veces, vas a fallar. Vas a cometer errores torpes, vas a tomar decisiones que te costarán caro, vas a sentir que no sabes lo que estás haciendo, y todo eso es parte del proceso, porque aprender a sostener sin depender. Es un art que se forma con cicatrices, no con teoría. Lo que te fortalece no es hacerlo perfecto, es no renderte cuando todo sale mal. Y eso lo aprendí por los malos, intenté avanzar con orgullo, sin pedir nada, creyendo que podía con todo, hasta que la realidad me enseñó humildad. Me mostró que si puedo con todo, pero no todo al mismo tiempo, que si puedo salir adelante solo, pero eso no significa que no duela, que no pese, que no duplique la carga emocional, pero es en esos momentos cuando estás solo con tus errores, cuando te descubres, porque no hay nada más revelador que enfrentarte a una decisión equivocada sin nadie a quien culpar. Te obliga a hacerte responsable, a observarte, a preguntarte con honestidad brutal, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita fortalecerse? ¿En qué punto me traicioné? Esas preguntas son incómodas, pero son las que te transforman, porque dejan de importar las excusas, dejan de importar los factores externos, lo único que importa es lo que haces con lo que te pasa. Y, cuando lo entiendes, algo cambia en ti. Dejas de resistir al error y empiezas a utilizarlo como un mapa, como una brújula, como una oportunidad de pulir hasta convertirte en alguien sólido, alguien que no se quiebra ante la prima tormenta, y aquí está el poder oculto en todo esto. Cuando dejas de depender de la ayuda ajena, también dejas de ser esclavo del juicio ajeno. Ya no necesitas aprobación, ya no temes al ridículo, ya no te detiene él. Y si me equivoco porque entiendes que equivocar es parte del jugo. No es el fin, es el filtro que separa a los que lo intentan de los que solo sueñan. Yo he cometido errores que me costaron años, decisiones financieras, relaciones personales, negocios, cambios de rumbo, pero jamás me detuve porque cada vez que aprendí a que medir, levantarme más rápido, a leer mejor los señales, a fortalecer la mente, a endurecer la voluntad, y eso al final vale más que cualquier consejo ajeno. El mundo está lleno de hombres esperando el momento ideal para actuar como si el miedo fuera a desaparecer, como si alguien fuera a llegar y decirles exactamente qué hacer. Pero es momento no llega, nadie va a dar permiso, nadie va a cargar con las consecuencias de tus decisiones. Solo tú, y eso lejos de asustar, debería impulsarte, porque si la responsabilidad es tuya, el poder también. Tienes la autoridad de rediseñar tu camino, de equivocar y volver a intentar, de caerte y volver a levantar una y otra vez, hasta que caminar solo ya no te pise, hasta que empieces a sentir orgullo, no por lo que lograste, sino por todo lo que superaste sin ayuda. Esa es la verdadera fuerza, no la del que nunca cae, sino la del que nunca dejó de levantarse. Porque salir adelante sin ayuda no es hacerlo todo bien, es seguir avance, ando aunque todo esté mal, es aprender a confiar en tu criterio, en tu instinto, en tu resiliencia.
Y con cada paso, aunque torpe, aunque incierto, te conviertes en ese tipo de hombre que no necesita un salvavidas, porque él mismo aprendió a nadar en aguas turbias, sin mapa, y sin aplausos. Y cuando logras eso, ya no hay tormenta que te detenga. Salir adelante sin ayuda de nadie también implica enfrentar uno de los vacíos más profundos que existen. El silencio de no tener a quien contar tus miedos, el silencio de no recibir palabras de aliento cuando más los necesitas. El silencio de los días en los que no pasa nada visible, pero tú sigues luchando por dentro. Y es silencio puede volverse insoportable si no aprendes a traducirlo, si no entiendes que es espacio no está ahí para destruir, sino para formar. Porque en medio del silencio es donde emerge tu verdadera voz, no la voz que aprendiste de otros. No la voz que espera aprobación, sino la tuya, la que te habla con honestidad, sin filtros, sin mentiras, sin excusas. En esos momentos en los que tu está quieto, y nadie te empuja, empiezas a hacer preguntas que no te hachas antes. Realmente quiero esto, estoy avanzando por convicción o por miedo, me estoy traicionando en nombre de la productividad. Son preguntas incómodas, pero necesarias, porque salir adelante solo no se trata únicamente de resistencia, también se trata de acción. No sirve de nada avanzar confusa, si vas en la dirección equivocada. No sirve desgastar por metas que no son tuyas, por estándares ajenos, por sueños que no nacieron en tu pecho. Y el silencio es el espacio donde te das cuenta de todo eso, donde dejas de correr por inercia y empiezas a moverte con intención. Yo aprendí a hacer del silencio un aliado, a convertirlo en un espejo, a escuchar con paciencia, a descubrir en mis recursos que no sabía que tenía. Intuición, claridad, firmeza, sensibilidad. Cuando no tienes a quien recurrir, empiezas a recurrir a ti y descubres que no eres tan frágil como pensabas, que puedes resolver, que puedes aguantar, que puedes sostenerte en pie, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Esa es una fuerza que no se compra, que no se aprende en libros, que no se hereda, se forja en la soledad, en la introspección, en el compromiso silencioso contigo mismo. Muchos hombres temen estar solos porque creen que la soledad los va a romper, pero la verdad es que la soledad no rompe nadie. Lo que rompe es la falta de propósito, lo que rompe es vivir para complacer, para llenar expectativas externas, para evitar el juicio de los demás. Cuando entiendes quién eres, cuando encuentras tu dirección, la soledad deja de doler. Empieza aquí, no necesitas más ruido, necesitas valor para escuchar lo que de verdad importa. El silencio, que antes te incomodaba, puede convertirse en territorio fértil, en un espacio creativo, que afila la mente y fortalece el pulso. No hace falta una multitud para avanzar, hace falta claridad, y esa claridad rara vez llega de más voces, sino de menos distracciones. Aprende a valorar el silencio como parte del camino, no como castigo, sino como preparación, no como pausa, sino como entrenamiento. Cada día que caminas sin aplausos construyes carácter. Cada decisión que tomas sin pedir permiso fortalece tu visión. Cada pensamiento que atraviesas en soledad cincela tu mente. Los que salen adelante sin ayuda no nacen con ventajas, nacen en la quietud, se forjan en la cama y, cuando llegan, no deben su avance a nadie más que a sí mismos. Esa autonomía es libertad, también implica romper la idea de que necesitas estar listo para empezar, porque es día nunca llega.
Siempre faltará algo, siempre habrá dudas, siempre aparecerá el miedo. En algún punto, tienes que esperar a sentir listo, es una forma fina de postergación. Hay que prisionar la posa en nombre de la preparación, es otra excusa que te ancla. Yo pasé años puliendo planes, ajustando ideas, acumulando confianza como si fuera un requisito previo, hasta comprender que la confianza no precede a la acción, la sigue. Uno no actúa porque sí sin seguro, uno sí sin seguro porque actúa. Es cambio de enfoque fue contundente. Me obligó a soltar la preparación eterna, y empezar a moverme con lo que tenía. Tomé decisions sin garantías, aposté por proyectos sin saber si funcionarían, me expuse a críticas sin tener la piel endurecida. Dolió, pero creí en algo más grande que mi miedo, mi capacidad de adaptar. No se trata de tenerlo todo claro desde el principio, sino de querer aprender durante la marcha, de caerse y levantarse rápido, de equivocarse y ajustar sin perder foco. Los que avanzan solos no lo hacen porque posen todas las respuestas, sino porque confían en encontrar la forma ocurra lo que ocurra. Su compromiso con la visión es más fuerte que el hambre de certezas. Y aquí está lo que muchos no aceptan. Si quieres avanzar, debes comenzar antes de sentir listo. Debes actuar aunque la voz tiemble. Debes presentar sin saber exactamente cómo resolverás cada parte. Esperar seguridad total es esperar para siempre. No necesitas el plan perfecto, necesitas el primer paso. Necesitas moverte, exponerte al error, al ridículo, a la incomodidad, porque hay, en ese terreno espero, se activa tu potencial real. Este mensaje existe para recordarte que no estás solo en esa batalla interna. Si estás avanzando sin guía, sin recursos, sin certezas, este es tu lugar. Aquí hablamos de esa lucha invisible que muchos no entienden, pero que tú estás viviendo. Caíntem en qué área de tu vida necesitas empezar aunque no te sientas preparado, porque hay verdades que sostengo con firmeza. Nadie te dará la validación que tú mismo te estás negando. Nadie garantizará el resultado. Nadie te prometerá que no te equivocarás, pero si puedes garantizar una cosa, que lo intentarás, que persistirás, que harás del camino un acto de fe en ti. El crecimiento real ocurre en la incertidumbre, lo valioso está del otro lado del miedo, la vida no premia al que solo se prepara, recompensa al que se lanza. Empieza, no porque ya estés listo, sino porque ya esperas demasiado. Empieza porque tu futuro está cansado de ver dudar. Empieza porque, aun con miedo, aun incompleto, ya es suficiente para construir lo que sueñas. Si caminas con esa convicción, descubrirás que el apoyo que buscabas fuera estaba dentro todo el tiempo. Uno de los aprendizajes más crudos, pero más poderosos, de avanzar solo es entender que no todos quieren verte crecer. No todos se alegrarán por tus pasos, algunos minimizarán tus logros, otros cuestionarán tus decisiones. Muchos desaparecerán justo cuando más contabas con ellos. Al principio dul ver que amigos, familia o aliados se alejan cuando das pasos reales. Dul comprende que tu crecimiento confronta la comodidad ajena, pero ahí está la lección. Para salir adelante sin ayuda es dejar de buscar aprobación donde no hay espacio para tu evolución. Cada vez que crisis incómodas, al que se cuida quieto, al que no se atreve, al que necesita que sigas pequeño para justificar su inercia. Si no entiendes esto, te encontrarás cada vez que avances, te sabotarás para no romper pertenencias. Frenarás tu crecimiento para no quedarte solo. Sin embargo, la soledad de avance
arvail mil veces mas que la compañía de quien no quiere que crezcas. No hay nada más dañino que rodar de quienes te aplauden solo si no los superes. Salir adelante más que un trayecto físico o económico es un duelo emocional. Por la imagen que tienes de los demás, por relaciones que creas sólidas y se disuelven cuando ya no encoges en la versión que tienen de ti, a la vez es una limpieza, la vida te muestra quien está contigo de verdad, y quien solo estaba con tu versión débil. Cuando te vuelves fuerte no todos celebran. Algunos se asustan, otros se retiran, y unos cuantos se revelan. No tienes que volverte frío ni desconfiado, solo consciente que no necesitas permiso para avanzar. Consciente que no estás obligado a arrastrar vínculos que ya cumplirán su ciclo. Consciente que el precio de tu evolución suele ser la pérdida de ciertas lealtades. Why está bien? Por cada persona que se elige cuando te transformas, se abren espacios para quienes se alinean con tu nueva versión. Gente que no exige explicaciones, que no se intimida con tu ambición, que no se ofende por tu crecimiento, que lo celebra y lo impulsa. Aceptarlo te da libertad. Libertad para avanzar sin miedo a incomodar, para crecer sin pedir permiso, para recordar que tu camino no es una democracia. No necesita votos, solo decisión. Si dependes de la validación externa, avanzarás con el freno puesto. Cuando rompes esa necesidad, dejas de complacer, de encajar a la fuerza, de sostener versiones viejas de ti, y por fin puedes volar, puedes construir una vida que te represente, que te honra, que te haga sentir completo sin depender de otros. No todos entenderán tu proceso y no tienen por qué hacerlo. No todos caminarán a tu lado y no pasa nada. En este viaje no necesitas una multitud, necesitas claridad y courage para avanzar incluso si vas solo, especialmente si vas solo. En ese espacio donde no necesitas compañía para moverte, descubres que no estás solo, estás contigo. Y contigo alcanza. Decidir salir adelante sin ayuda otra lección inevitable. La autodisciplina no es opción, es base. Cuando nadie te supervisa, te motiva, te courage o te empuja, lo único que te sostiene es tu capacidad de hacer lo correcto aunque nadie mire. Al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a reaccionar ante la presión externa, una fecha límite o una marauda. Pero si decides ser arquitecto de tu vida, no puedes permitir depender de estímulos externos. Requieres estructura, constancia, disciplina que nazca de ti, que no pida testigos ni recompensas inmediatas. Lo entendí cuando empecé a trabajar en mis metas en completo silencio, sin anunciar nada, sin prometer a nadie, solo con mi compromiso y el día por delante. Fui incómodo, no había aplausos, ni validación, ni indicadores visibles, ahí se reveló mi carácter. La disciplina no es levantar temprano un día, es hacerlo cuando nadie te obliga, es mantener tu palabra cuando nadie la exige, es seguir aunque el entorno no ofrezca señales de progreso. Es tipo de disciplina te transforma y te da poder para confiar en ti, para construir sin depender del ánimo, para sostener una rutina que te fortalece no por motivación, sino por convicción, de que cada acción te acerca a tu visión. Cuando instalas ese sistema, todo cambia, ya no necesitas buscar inspiración diaria, ya no dependes del humor, ya no vives al vaivén de las emociones. Tienes columna vertebral, con eso atraviesas tormentas. La autodisciplina es tu respaldo cuando estás solo, la red que evita el caos, la voz que te dice hazlo cuando todo en ti quiere posponerlo.
Cuanto mos la fortalezas, mos libertad obtienes, muchos creen que la disciplina es cárcel, es lo opuesto. Es libertad frente al impulso, al sabotage y al arrepentimiento, porque sabes que haces lo que debes, aunque no haya ganas, aunque falte certeza, aunque no haya compañía. No hay avance real sin estructura, si nadie te empuja ni te guía, te empujas tú, te exiges tú, diseñas un ritmo que te sostenga en días brillantes y en días oscuros. Eso se logra con decisión, no con deseo, no con chispazos de inspiración, sino con acción constante y responsabilidad radical. Preguntate con honestidad, d'actuas como alguien que quiere avance, o como alguien que solo quiere sentirse bien. Si de verdad quieres salir adelante, tendrás que incomodarte. Madrugar cuando preferirías dormir, continuar cuando preferirías renderte. Levantarte no por emoción, sino por convicción. Esa es la disciplina, silenciosa, áspera, exigente. Al principio no se nota, hasta que un día te leva tan lejos que incluso tú te sorprendes de lo logrado, sin apoyos y sin ayuda, solo con tu decisión de seguir. Avanzar sin apoyo también obliga a dominar otra destreza vital, aprender a resolver problemas por tu cuenta. No solo los grandes dilemas, también lo cotidiano, lo técnico, lo emocional y lo imprevisto. Desde reparar algo en casa hasta gestionar una crisis interna sin desbordar. Cuando no tienes a quien acudir ni a quien delega, solo queda enfrentarlo con lo que tienes, lo que sabes y lo que estás dispuesto a aprender. Es aprendizaje forzado te vuelve más capaz. Pasé de depender de otros a buscar respuestas, leer, probar, valer, investigar, ensuciar los manos. Descubrí que cada problema resulta de una parte dormida, cada obstáculo es oportunidad de tornar más hábil, práctico y ingenioso. Esa suma de competencias, aunque pairs, can pequeñas, te vuelve peligrosamente competente. El que resuelve, el que se adapta, el que encuentra salidas donde otros solo ven muros, es quien avanza y gana. Pero no ocurre sin resistencia. Resolver solo también implica frustrar, perder tiempo, equivocar más de lo que quisieras. Significa vivir sin excusas, porque cuando estás solo, todo lo que no funciona es tu responsabilidad. Puede pesar, pero es lo que te forma, y no puedes deslindarte, te miras al espejo y entiendes que, si tú eres el problema, también eres la solución. Y cuando desarrollas esta habilidad, tu confianza se eleva como nunca, caminas con la certeza de que, pese lo que pese, hallarás la forma. Te vuelves más sereno en el caos, más enfocado en la incertidumbre, más resolutivo bajo presión, no dependes de la suerte ni del entorno ni de un salvavidas ajeno, sabes que tú puedes. En un mundo donde muchos colapsan ante la mínima dificultad, te conviertes en roca y ferro. Así que cuando la vida te ponga otro problema y no haya ayuda a la vista, agradecelo, es tu campo de entrenamiento, la forja que templa tu carácter. No avanza más quien menos problemas tiene, sino quien mejor los enfrenta, quien no se rinde ni espera, quien decide aprender lo necesario para cruzar ese obstáculo y luego el siguiente. Un hombre que resuelve por sí mismo es uno que no se detiene. Tarde o temprano surge otra prueba intensa, sostenerte emocionalmente en tus momentos más bajos. Por disciplinado y fuerte que seas, habrá días oscuros, días sin fuerzas, con cansancio acumulado, con dudas sobre ti y tu proyecto. Sin una base emocional firme, te quiebras y te rindes antes del cambio. Aprender a regular tus emotions sin depender de nadie es maduras profunda, el músculo silencioso que sostiene todo lo demás.
Yo aprendí a contenerme cuando no podía desahogarme con nadie, a respirar en lugar de explotar, a escribir en lugar de gritar, a llorar sin sentirme débil. Fortaleza emocional no es no sentir, es saber que hacer con lo que sientes. Esa maestría interna te permite avanzar sin destruir. Puedes ser ambicioso y persistent, pero si no sabes manejar tristeza, frustración, rabia o miedo, esos mismos sentimientos te sabotean y paralizan. Lo más agotador no siempre es el trabajo, sino la carga emocional no resulta. Enojos no expresados, decepciones sin sana, inseguridades negadas. Todo eso pesa y consume tu energía vital. Por eso me di espacios para procesar, entrené la mente para observar sin reaccionar, y construí hábitos que me regulan, escritura, silencio, ejercicio, meditación. No como recetas vacías, sino como rituales de supervivencia emocional. Entendí que, si no cuido mi mente, el cuerpo paga el precio. Lo más poderoso fue que, al aprender a regularme solo, dejé de ser emocionalmente dependiente. Yo no necesitaba que alguien me escuchara para validar lo que sentía, ni exigía a otros cargar con mis emociones, ni esperaba que me rescataran al caer. Construí mi red interna, mi sostén invisible, y empecé a moverme desde un centro estable. Dejé de reaccionar por impulso, dejé de perderme en tormentas, viví con más claridad y ligereza. No se trata de volver frío, se trata de volver firme. No se trata de reprimir, se trata de comprender, procesar y transformar. Las emociones no son enemigas, son señales. Cuando aprendes a leerlas sin drama, se convierten en combustible, en sabiduría y guía. Quien aprende a sostenerse en sus peores días puede sostener cualquier proyecto, relación o desafío, porque no está a merced de su caos. Es dueño de sí y desde ahí todo es posible, nada de esto funciona sin enfoque, sin guía no hay tiempo que perder. No puedes malgastar energía en distracciones vacías, comparaciones inútiles o hábitos que te alejan. Debes decir no a lo que no suma, a lo que drena, a lo que no te acerca ni un milímetro a tu propósito. El que camina solo, si no camina con claridad, se desvía, cada distracción le cuesta doble. Observé con crudeza lo que me robaba tiempo, personas que no aportaban, proyectos que no resonaban, consumo sin intención, horas en redes y conversaciones huecas. Me alejaban, me hacían sentir ocupado, no productivo, estimulado, no enfocado. Blindé mi mente y traté mi atención como un recurso sagrado. El tiempo no vuelve la energía tampoco, si no la diriges otros lo harán. La independencia real no es solo hacerlo todo por ti, es saber a dónde vas. Ordenar el día según tu visión y eliminar con firmeza lo que no construye, dul decir que no, dul apagar el ruido, dul alejarse de lo cómodo. $, es el precio del enfoque, y el enfoque es el precio del avance. Empecé a estructurar mis días con claridad obsesiva, a levantarme antes, a planificar por bloques, a entrenar cuerpo y mente como mis herramientas principales, a renunciar a placeres momentáneos. Mi robaban propósito, cada decisión reforzaba mi identidad. No estás aquí para entretenerte, estás aquí para construir algo grande. Cuando caminas sin ayuda, debes ser el doble de preciso y de intencional. La recompensa es enorme, el enfoque genera resultados, crea impulso y multiplica tu energía. Mientras otros dispersan su fuerza, tú avanzas directo. Mientras piden opiniones, tú ejecutas. Al final, entiendes que salir adelante sin ayuda no fue castigo, fue privilegio. El hombre que se hace solo gana una confianza brutal, una fe inquebrantable, una fuerza que no depende de aplausos ni climas. Esa fuerza nace de resistir cuando era más fácil rendirse,
de sostenerse cuando todo empujaba en contra, de avanzar cuando nadie miraba. No se hereda ni se compra, se gana decisión tras decisión, cicatriz tras cicatriz, te miras al espejo, y ya no ves a quien pedía permiso, ves alun arquito de su destino. Dejas de perseguir, y empiezas a atrar, de suplicar, y empiezas a elegir, de sobrevivir, y empiezas a ladrar. No fu injusto que no te ayudaran, fu necesario, si te hubieran rescatado, no sabrías de qué estás hecho. Por eso, si hoy te sientes solo y todo cuesta arriba, no te detengas, cada paso sin ayuda siembra respeto propio, cada obstáculo cruzado reduce el camino, cada noche sin rendert es una victoria. Andi agradecerás que nadie ligo, porque si descubrís tu fuerza, visión, propósito y recién comienzas. Sigue camino firme, con el pecho lleno de cicatrices y el alma con de acción. Lo que construyes no sé qué, lo que siembras flores. Sin ayuda de nadie, ya estás venciendo, y eso nadie te lo podrá quitar jamás.